here in this question, so the circuit is given below. Is it right? With the V of t, they have given clearly with the exponential term, and I of t is exponential term. Okay, the time in ms, and it is taken with a capacitor to dissipate half of the initial energy. So capacitor says like a tank. Is it right? So battery means, so battery is the meaning of capacitor. So battery means what? 0%, 10%, etc. up to 100%. There is it right? It is like a capacitor. Okay, capacitor means capacitor. The another name of capacitor is it is having some capacity. Okay, likewise. Okay, suppose if the 100 is going down to 50% means how much the time has been taken for this battery, because in your mobile phone and your anywhere whatever device it may be, so if the charge is going half of your full charge means how long it may take based on your usage, right? Likewise they are asking. Okay, so here in this circuit, have you seen, because there is a source free, because here no source is available, that means no voltage source or current source available. So for in that source, that means I can say free source or source free. Here you are having RC is available, right? RC, because capacitor and inductor is available, it's not a voltage. Voltage means this is called voltage. Okay, this is called capacitor. So this source free, so you can have the current, you can just name it as I of t is equal to C into dV by dV of t. You can write, no problem, dV dt. Okay, so you can go for the calculation. So you know that V of t, what is the thing actually, they have just given us 10 into e to the power minus 40, is it right? 10 into e to the power minus 40, and here this is the V. Okay, so which is V is equal to 10 volts, never to forget. Okay, so you know that tau is equal to how do you know? Because tau we have to tau we have to calculate, right? So what is this form? This is in the form of t divided by tau, is it right? Minus t divided by tau. So here t by tau, okay, so t divided by tau is equal to 4t. So t gets cancelled, so 1 by tau is equal to 4, therefore tau is equal to 1 divided by 4, which is equal to 0.25. Okay, so tau which is equal to 0.25. Okay, there you don't forget this one. Okay, so I just make a small bracket of the box of this one. So if even if you just know this, I of t is equal to minus. Okay, because why I am doing minus means the current, look at this current, the current is going this direction, it is leaving the positive. Okay, that is called what? Minus C into dV of t. Okay, dV of t divided by dt. This is the V of t. Okay, never to forget. Okay, so here I of t. Okay, what it means, you just want to differentiate. What is dV of d? So here dV means what? Minus this equal to minus C into 10 is constant. You have to differentiate this one. Okay, you have to differentiate this one. Okay, so 10 will be there. What is the e power minus 40? So minus 4 will come surely, is it right? So it is equal to minus 4 into e power minus 40. Okay, so this is the I of t. Okay, so this is the I of t. So that is equal to what? Minus minus plus, so 40c into e to the power minus 40. I of t is equal to 40c into e to the power minus 40. Okay, so already you know that I of t is equal to so yes, from here what is this? Mainly because here V of t means this is a voltage we have represented, right? So here this is the simple form of I of t. Okay, otherwise you can write in some other form. So here they have given I of t, is it right? So given, so what is that? Given I of t is equal to 0.2 e power minus 40. Okay, so you can compare means what? If you do this is, I can just take a 1, if I take this as 2 means you can compare means what? 40c, which is equal to 0.2. 0.2 is here, 40c is here, is it right? So we can find C is equal to, so if you just go here means what? 0.2 divided by 40. So automatically you can find 5 mF. Okay, so you can find 5 mF, 5 microfarad. Okay, that is simple calculation. So 0.2 divided by 40 means what? You can know it, right? So that means the 10 may goes to the top. So 0.02 by 4. So 0.02 by 4 means you will get the 5 mF. Okay, that is very simple. Okay, so from this you want to know tau. Tau already we know certain, there will be 0.25. If you do so also, same will be coming. Okay, so in the very tau is equal to RC, that is the formula. Okay, the tau value, what is the tau value? 0.25. Okay, 0.25. So that means what? R into what is the capacitor? 5 mF, right? 5 into 10 to the power yes minus 3, so which is equal to 0.25. so if you do so means R is equal to, you will get the answer as 50 ohm. Okay, R is equal to
If you do so, the calculation means you will get the 50 exactly. Okay, so you know the simple calculation. Okay, that's all. So now we have to find the energy. Okay, we have to find the energy because after 50%, what's energy? So, but before the 50 percentage, what is that initial energy? The energy formula, right? Energy formula W is equal to half CV square. Okay, V naught, that means, or V of naught means initial voltage. Okay, square. So I can just write V naught square, V of 0 square, you have to find out it's equal to 2W, is it right? No, I already know that is 100 volt because Y means V is 10, is it right? So initial, that is you can write 0 also, so which is equal to 100. So therefore W is equal to half into, what is the C? C 5 into 10 to the power minus 3, right sir? Yes sir, 5 into 10 to the power minus 3. And then if you do so, 100 means you will get the simple answer. So I can write it as 50. Okay, so finally get a 250 m. Okay, so 55 find it 225 250 and the 10 to the minus 3, that is m joules you can write. Okay, this is for initial energy. And now I'm just going for the final energy. Okay, final means what? After 50% reduction. So reduction means what? So W they have given, W how much they have given means what? This is 250. What is 250? So initially you are having 250. Okay, and now 50 percentage reduction. That means what? 250 divided by 2 is equal to 125. So that is W. That means what? W after 50 percentage. So 125 equal to W they have given half CV square, right? Half C, you know, 5 into 10 to the power minus 3 into what is the V square? V square is, listen me, after this you are getting the V as 10 e power 40 square. Okay, the reason here. So this is the normal V. Okay, don't give the V as 100. Okay, this after one. So into 10 into e to the power minus 40. Okay, that you have to calculate. If you do so means you will get the answer. So you have to just find out the e, right? E power minus 40. So simple calculation, which is equal to, you will get the answer as 0.5. Okay, yeah. So now here this will be e power 80. Okay, after the calculations and everything, because the square will be there, right? So that's why 4 into 2 8 will be coming. So if you do the simple final calculation, and here if I do so logarithm, if I want to remove exponential mean, finds it is equal to minus ln of ln of 0.693. So and then finally you will get the sim, so which is equal to 86.6 ms. Okay, so mainly thing, so here you should not go use the initial voltage. Okay, this is after 50 percentage. 50 percentage means you know, your mobile phone battery will go down. So this type of curve is called e power curve. Okay, e power x curve. So that is why I'm using the v of t is equal to 10 e power minus 40. Initially there will be no curve. That is why I have given initial voltage of 10 and you have squared it as 100. Okay, so simple. Okay, that is our simple Tamil. தமிழ் சிம்பிள் தான். இப்போ ஈக்குவேஷன் இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸில் கரண்ட் சோர்ஸில் வெறும் ரெசிஸ்டர் இருக்குது, கெப்பாசிட்டர் இருக்குது. இந்த மாதிரி சோர்ஸ் ஃப்ரீ, அதாவது சோர்ஸ்னால் வோல்டேஜ் பவர் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன கேல்குலேஷன்னா, முதல்ல கொடுக்குறது வந்து ஐஆஃப்டி. ஐஎஃப்டி இந்த மாதிரி வரும்போது சி இன்டு டிபிரிட்டி கொடுப்பாங்க ஃபார்ம்ல. ஓகேவா, அது வந்து சேஞ்ச் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கும், புதுசாக ஒரு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணால் என்னென்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு. இதில் வந்து மைனஸ் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா, இந்த வோல்டேஜ் வந்தால் கரண்ட் இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. மைனஸ் வந்து வெளியே பண்ணால் மைனஸ் போட்டிருக்காங்க. டிபிரிட்டியா, டிபிரிட்டி என்னது, இங்கே வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. இ பவர் மைனஸ் 40 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் 4 முன்னாடி வருமா, அப்போ மைனஸ் 40 வருமா, இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் 40 ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்கும், மொத்தத்தில் 40 இன்ட்டு சி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் 40 வந்துருமா. இது என்ன பண்ண ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்க ஐஎஃப்டி 0. இ பவர் மைனஸ் 40 கம்பேர் பண்ணும். அப்படி கம்பேர் பண்ணால் 40 சி இந்த பக்கம் வருதா, இ பவர் இ மட்டும் விட்டுட்டு மீதி பாருங்க 0. வருது. இப்படி பார்க்கும் சி ஒரு வேல்யூ வருது, எம்எஃப் வருதா. இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. இந்த விஎஃப்டியில் வந்து என்ன இருக்குது, 10 இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் 14 இருக்குதா. இந்த பவர் இ பவர்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா, இ பவர்ல இருக்கு என்னது, மேலே இ பவர்ல மைனஸ் டி பை டவுன்னு ஒரு ஃபார்முலா உண்டு, அதில் மைனஸ் விட்டுருங்க, மைனஸ் காமன். இப்போ 4t பை என்ன வருது, டி பை டவு இருக்குதா. 40 பை டி பை டவு இருக்கா, டி கேன்சல் ஆகுமா. அப்போ எனது 1 பை டி டவு இஸ் ஈக்குவல் டு 4 வருதா. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டவு என்னது, டவு இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4. 1/4 வந்து 0.25. அதான் இங்கே எழுதிருக்கேன். டவு வரை கிடைச்சிட்டா. இது வச்சு அடுத்து என்ன பண்ணலாம், ஆர்சி கண்டுபிடிக்கும். டவு ஈக்குவல் டு ஆர்சி, அந்த ஃபார்ம்ல 3 இருக்குமே. அப்போ சி நமக்கு தெரியும், டவு தெரியும். அப்போ அது வச்சு ஆர் கண்டுபிடிச்சா R61 தெரிஞ்சா மட்டும் இவ்வளோ விஷயம். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும், அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் வந்து செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ண முன்னாடி, செல்ஃபோனோ எந்த ஒரு விஷயமோ அந்த சார்ஜ் பேட்டரி போட்டு பண்ணுவோம்ல, இனிஷியல் கொடுத்துருக்கோன்னா அது ஒர்க், அது எப்படின்னா ஹாஃப் சிவி ஸ்கேன் கொடுப்பாங்க.
இனிஷியல் வோல்டேஜ் நல்லா பார்த்தவங்க இதில் 10 10 e⁻40 எல்லாம் அதுக்கு அடுத்தடுத்து வருது. அதில் ஸ்டார்டிங்ல இருக்க 10 அப்படி கொடுக்கும்போது ஹாஃப் கொடுத்துட்டு கெப்பாசிட்டி வேல்யூ கொடுத்துட்டு 10 கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு 15 ஓம்ஸா. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா 50% சார்ஜ் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அப்போ ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத விட 50% இந்த 250 ஒர்க் வந்திருக்கு, சார்ஜ் ஃபுல்லாக இருக்குது. அதில் பாதிங்கிற போது 50% தான் 125. அப்போ ஒர்க் டவுன் வேல்யூ நமக்கு 125 தெரிஞ்சுட்டு ஈக்குவல் டு ஹாஃப் சி ஸ்கொயர் கொடுவோம். கெப்பாசிட்டி வேல்யூ மாறுது. ஆனால் பி ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து 100 கொடுத்துறாங்க. இந்த மொத்தத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணோம். 10 e⁻40 அது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது e பவர் இந்த என்னது -80 வருமா. இதுல e இந்த மொத்தமா e நம்ம எடுக்கணும், என்ன பண்ணோம், லாகரிதம் ஆக்குமா ln ஆக்குமா. இல்ல நீங்க வந்து நார்மலா சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் போட்டா போதும் ஒரு ஆன்சர் தான். அது 86.5 ms. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? தேங்க்யூ.